C'est lors de l'E3 dernier que nous avons eu l'opportunité de rencontrer une partie de l'équipe de développement en charge du remake de Shadow Warrior. Sorti en 1997 sur PC et créé par 3D Realms à partir du moteur de Duke Nukem 3D, Shadow Warrior est un FPS culte. Une petite merveille d'humour et de gameplay débridé, mettant en scène un ancien garde du corps, Lo Wang. Armé de son katana, il devait faire face à son ancien employeur, l'Empire Zilla, dont le président était versé dans la magie noire et affichait des velléités classiques de super-vilain mégalomane, devenir le maître du monde. Le remake de Shadow Warrior est assuré par Flying Wild Hog, un studio polonais connu pour avoir développé le sympathique FPS cyberpunk Hard Reset. It wasn't our idea to reinvent this game. It was actually Devolver Digital. You know, the guys have rights to Shadow Warrior, and they've been looking for a company that would be capable of recreating this game in the way it should be. So they enjoyed Hard Reset and our old school approach for this game, and we said yes. I mean, when you get an offer like this one to recreate Shadow Warrior, you can say no. Bon, d'un autre côté, on aurait préféré, au vu du résultat, que Gearbox refuse de développer Duke Nukem Forever. L'équipe derrière Shadow Warrior affiche cependant une certaine sérénité face à cet échec, qui aurait pu ajouter une certaine pression sur leurs épaules. We regret what happened to Duke Nukem Forever. Of course, we are the fans of old school games, but that was actually encouraging, you know, because we knew that we have this once in a lifetime opportunity to recreate the original IP and make it right. And hopefully, we managed to find a way to recreate Shadow Warrior as it should be, you know. And I think the fans will be very pleased. Si le défi est sans doute moins complexe, Shadow Warrior n'ayant pas l'aura d'un Duke Nukem 3D, les développeurs devaient s'assurer de créer un jeu à la fois fidèle et rétro, mais pas trop, à même de séduire les fans. At the early stage of creating this game, we needed to sit down and think what made Shadow Warrior really unique. So, you know, we knew that, you know, the katana should be like maybe not the core feature of the game, but a very important feature, because it's not only interesting in terms of gameplay, but it tells a lot about the character, about Lo Wang. I mean, you know, he's this warrior of modern times, but deep inside, you know, he's this kind of child. I mean, he dreams about this sort of zombie invasion, and, you know, to be a hero, to take his sword and, you know, and to do the action. We also knew that, you know, the humor was a very important part of the original game. However, if you remember original Shadow Warrior, the humor was kind of childish, you know, and with our talented writers we established like a better quality of humor. It's more sophisticated this time around, but it's still fun, it's still a very funny game. Les développeurs ont donc repris l'histoire du jeu originel pour la développer et apporter plus de profondeur à Lo Wang. De nouveaux personnages feront aussi leur apparition, comme ce démon qui deviendra l'un des principaux alliés du joueur. Au final, les fans pourraient être surpris par l'histoire du jeu et la place importante qui lui est accordée. Mais bien sûr, ce que l'on attend de ce nouveau Shadow Warrior est avant tout lié à ce qui faisait de l'original un FPS ultra jouissif. Ce qui passait évidemment par un retour fracassant du katana, une mécanique de jeu à laquelle Flying Wild Hog devait assurer une place conséquente. Well, it was a challenge. I mean, you know, that there aren't many FPS games when that kind of feature was implemented well, and some of the games that give you the opportunity to use some kind of melee weapon, you usually feel like this is, okay, I have a melee weapon, but then I get a shotgun, so I stick with a shotgun. And we really wanted to make katana feel, you know, like it should be. You know, it's a very powerful weapon, and it feels great, you know, to wield the sword. And if you want to, we don't want to force players to use katana, but if you want to, you can play whole game using this weapon. On pourra bien entendu améliorer son katana au fil de la partie, obtenir de nouveaux mouvements, des attaques spéciales très puissantes et décapiter ses adversaires à tour de bras. Ce Shadow Warrior version 2013 est gore, brutal, mais devrait proposer une violence exagérée, over the top, où l'humour aura une place essentielle. Les développeurs ont également tenu à préserver le feeling rétro du jeu original. There's no cover system, so, you know, that's something that's very popular nowadays. So there's no cover system. We really encourage players to move forward.
So, you have all these resources like firearms, variety of firearms. You have this katana. And you simply, you use these tools and you have a lot of fun. And we think, that's what makes old school games, such a cool games are, even today. So, we've implemented some modern mechanisms, like powers, like the special attacks for the sword, like alternate modes for weapons, some improved movement for character. You can perform some dashes to make a combat more effective. But in its core, it's still an old school game. On retrouvera les répliques cultes du jeu sorti en 1997, des passages secrets délirants et bien d'autres clins d'œil. En revanche, le multi a disparu. Du fait de sa petite taille, le studio polonais a préféré se concentrer sur la campagne solo, ce qui est dommage mais compréhensible. On jugera sur pièce du bien fondé de cette décision avec la critique complète du jeu, diffusée dans le prochain Classé 18+.